So if you really are concerned about the fraud happening among Indians and stuff, use the right channels. Complain to USCIS, complain to IRS, complain to all these other things that are there to actually look into this, not to the person who is main aim is to target Indians and is using these issues as legitimacy. ఆ ఐరనీ మీకు కనపడకపోతే దెన్ మేబీ యు ఆర్ నాట్ mentally equipped to live in a multicultural dynamic society. H-1B ఫ్రాడ్ అనేది జరుగుతున్న దానికి మీరు ప్రత్యక్ష సాక్షులు అయితే ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్న విషయం గురించి మే 24 జరిగిన లైవ్ స్ట్రీమ్లో ఒక లైవ్లీ చర్చ జరిగిందండి. నేను, ప్రొఫెసర్ మురళి గారు, డెలవర్లో ఉండే ప్రొఫెసర్ మురళి గారు, అలాగే డిఎఫ్డబ్ల్యూ దేశీ అనే ఒక కాలర్ టెక్సస్ లో ఉంటారు, డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్ ఏరియాలో. అలాగే ఇంకొక కాలర్ డాక్టర్ డ్రాక్స్ గారు, ఆయన ఇక్కడ సౌత్ లో ఉంటారు, ఆయన కూడా కాల్ చేశారు. సో నేనేమో యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ని. నా H1 గ్రీన్ కార్డ్ ప్యాత్ వచ్చి యూనివర్సిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్పాన్సర్షిప్. సో ఐ కెన్ వొషిఫరస్లీ టెల్ యూ దట్ నా ప్యాత్ లో జీరో ఫ్రాడ్ ఎక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అప్ అండ్ అప్. ఐ సస్పెక్ట్ అదే మురళి గారికి కూడా అదే సిచ్యువేషన్ ఉండొచ్చు. డ్రాక్స్ గారు, ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ హిస్ పాత్ ఈస్, వాట్ హీ కరెంట్లీ డస్. అలాగే డిఎఫ్డబ్ల్యూ దేశీ గారు, షీ సెడ్ షీఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఐటీ సెక్టర్. బట్ డిఎఫ్డబ్ల్యూ దేశీ హ్యాడ్ an experience with an Indian Desi owned consulting company, bad experience, how she handled it అనేది దీని గురించి మాట్లాడారు. బట్ ఓవరాల్ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసామంటే మేము వీ టాక్ అబౌట్ వాట్ సంబడి హూస్ విట్నెసింగ్ ఫ్రాడ్ షుడ్ డూ. ఇంకో విషయం కూడా ఏంటంటే, ఈ భాగంలో లేదు కానీ వేరే భాగంలో చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ H-1B ఫ్రాడ్ అనేది ఒక ఈకో సిస్టమ్, ఒక ఎంప్లాయర్, ఇది దేశీ ఓన్ ఐటీ కన్సల్టింగ్ ఎంప్లాయర్ మాత్రమే కమిట్ చేసే ఫ్రాడ్ కాదు ఇది. వాళ్ళు హైర్ చేసిన ఎంప్లాయీస్ కూడా ఈ ఫ్రాడ్లోని భాగం, జరుగుతున్న ఫ్రాడ్లోని భాగం. ఎంత శాతం ఉంటుంది అన్నది నాకు తెలియదు. నేను స్పెక్యులేట్ చేసేది ఏంటంటే డబుల్ డిజిట్ పర్సంటేజెస్ లో ఉంటుంది, అంటే 10% ఆర్ హైయర్ కంపెనీల్లో ఫ్రాడ్ ఉంటుంది. ఓవర్ జనరలైజేషన్ అయితే చేయను. అన్ని కంపెనీలు ఫ్రాడ్ అనే వాటిది నేను చేయను. ఒకవేళ ఆ రకంగా ఏమన్నా సంభాషణలో ఎవరన్నా అన్నా కానీ, బికాజ్ ఇట్స్ ఏ లైవ్ షో, దేర్ మే నాట్ హావ్ బీన్ ఏ కరెక్షన్ దట్ వాజ్ మేడ్ in the moment. But I think I can speak for all of us on the panel that it is not meant to say all IT consulting companies, Desi owned consulting companies are fraud anedi. That is a narrative pushed by social media influencers like Sarah Gonzalez. అలాగే ఒకళ్ళిద్దరు బ్లాగర్స్ కూడా, అందులో ఒక ఆయన తెలుగు ఆయన కూడా ఒక బ్లాగ్ పెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, ఫ్రాడ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతున్నా కండెమ్ చేయాలి, కానీ దాన్ని ఎలా కండెమ్ చేయాలి, ఎలా ఎదుర్కోవాలన్నదే ఎంటైర్ కాన్వర్జేషన్ అండి. తప్పకుండా చూడండి. బట్ వన్ థింగ్, దిస్ ఇన్సర్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వీఆర్ నాట్ అక్యూజింగ్ ఆల్ ఐటీ ఆఫ్ ఫ్రాడ్, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ ఆల్ 4 of us are not IT based. H-1B path లో వచ్చిన వాళ్ళం కాదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో అదొక్కటి గమనించండి. దట్ ఈస్ ఎ క్యావియట్ that I wanted to insert, and it is an important caveat. Here is the rest of the conversation. What should you do if you are witnessing H-1B fraud? What is our responsibility? ఓకే అండి, నేను ఒక ఆన్సర్ చెప్పమంటారా? నేను కూడా మీ కోవకు చెందిందని. నేనేమి ఐ నెవర్ యూజ్ ద ఫేక్ రెజ్యూమే, ఐ నెవర్ యూజ్ ప్రాక్ బికాస్ ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు ద ఐటీ సెక్టర్. సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్తేనే నాకు పనులు అవుతాయి. సో మధ్యలో నాకు ఒకసారి ఏమైందంటే, 2 months కోసం ఐ యాక్చువల్లీ వెంట్ యాజ్ అ కాంట్రాక్టర్ విత్ ఇండియన్ కన్సల్టెన్సీ, దేశీ కన్సల్టెన్సీ, తెలుగు ఆయన. 2 నెలల కోసమని వెళ్ళాను అక్కడికి యాక్చువల్గా. తర్వాత నాకు అది ఫుల్ టైం అవుతోంది జాబ్. సో ఐ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ దట్ పర్సన్, అండ్ జాబ్ నేను వెతుక్కున్న జాబ్. 2 నెలలు నాకు జీతం పే చేయలేదు, అతను రూపాయి ఇవ్వలేదు. అండ్ హీ వాజ్ నాట్ లెటింగ్ మీ గో. 8 నెలలు హీ కెప్ట్ డ్రాగింగ్ ఇన్ టు ఇట్. And I reached a breaking point where I did not have money to even pay for a bus or even pay for a meal anywhere. So I was really struggling. అప్పటికి కూడా నేను ఎక్కడ చెప్పుకోవట్లేదు, నాకు ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. దట్ వాజ్ వెన్ మై బాస్, యాక్చువల్లీ హీఈస్ నైజీరియన్, తను పిలిచి మరీ అడిగాడు, సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అని. గట్టిగా అడిగితే ఇంకా నేను చెప్పాను, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలేదు అని. సో హెచ్ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ మీ.
and I filed a labor complaint that time. I was forced to do that. I gave him so many chances, this JC consultancy company. చాలా ఛాన్సెస్ ఇచ్చాను నేను. ఇచ్చిన తర్వాత కూడా he didn't. నాకు కనీసం నెలకు $1000 ఇచ్చినా కూడా నేను బతుకుతాను, దట్స్ ఓకే, జస్ట్ This లెట్ మీ is గో ఆర్ ఎల్స్ లెట్ మీ గో. సో హీ this వాజ్ is నాట్ ఈవెన్ exactly. డూయింగ్ ఎనీథింగ్. Yeah, I mean, సో I think అయిపోయిన తర్వాత నాకు లేబర్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఒక చోట ఎక్కడో గిల్టీ ఉండింది. ఎందుకంటే ఇతని కింద ఇంకా వేరే ఎంప్లాయీస్ ఉండుంటారు, ఇప్పుడు కంపెనీ బ్లాక్ లిస్ట్ అయిపోతుంది, వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి అని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండిన్నాను నేను. బట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్, దేర్ వాజ్ నో అదర్ వే, అండ్ ద I కంపెనీ think you did హెల్ప్ the మీ. right thing, Bobby. Maybe you should have done it sooner. That's యా, సో ఇది నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇది. అండ్ ఆల్సో ఇంకా మా రాంగ్ డూయింగ్స్ గురించి మురళి గారు చెప్తున్నారు కదా ఇందాక, అంటే కంపెనీలు ఎలా చేస్తుంటాయి. ఈ ఓపీటీల్లో ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్లు ఇప్పించేటప్పుడు వీళ్ళకి అంటే వీళ్ళ స్టేటస్ ఏంటి అని క్లయింట్కి చెప్పాలి కదా, అక్కడ చెప్పే దగ్గర వీళ్ళ గ్రీన్ కార్డులు ఉన్నాయని చెప్పి డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాడు కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు. దిస్ ఇస్ ర్యాంపెంట్ ఫ్రాడ్, బిగ్ టైమ్ ఫ్రాడ్ యాక్చువల్లీ. yeah. What I want to say is the community has a role in exposing the fraud if you see some. If your own desperation and if your own personal situation is enabling that fraud, you have to understand. I mean, I'll be very blunt and honest. You have to understand you are part of the problem. You are not. I mean, you whether you agreed or not, you accepted those terms, and then you kept at some point in the DFW they cigar fight chase not. I mean, at some point you get a breaking point, and then you say you fight. So that's my advice. Miriam, what should community do? The thing is, I'll give an example. Is that bribery is crime, right? So the person taking the bribe is a criminal, but then the person who is giving the bribe or who's being forced to give a bribe is also complicit. Yeah. So if you are being forced to commit, if you're forced to lie on your resume, or if you're being forced to give 30% of your earnings to the consultant that who found you the job, you are also complicit in this. Yeah. So last week అంతకుముందు week కిరణ్ గారు అన్నారు, if you are committing fraud, we don't mind throwing you under the bus, and we stand by that. So ఇప్పుడు భూప్రపంచంలో there are like millions of problems అండి. I cannot solve all of them. ఈ H-1B fraud కి there is a mechanism to do it, and then burden of proof is always the complainant burden of proof అనేది, unless you are directly impacted. Even if you are directly impacted, అంతెందుకు లీగల్ సిస్టమ్ కి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే లీగల్ గా ఏమైనా కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలన్నా, you have to give enough to, so what is called the legal standard చూస్తే you have probable cause, and then preponderance of evidence, and then proof beyond reasonable doubt. ఇవి ఎస్కలేటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఆ ప్రాబబుల్ కాజ్, ఇప్పుడు మీరు ఒక లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ప్రాబబుల్ కాజ్ కు సంబంధించి ఎవిడెన్స్ చూపించాలి. అది లేనప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ రీకోర్స్. నేను ఇక్కడ కూర్చొని పలానా కంపెనీ ఫ్రాడ్ చేసింది, నువ్వు వెళ్ళి చూడని చెప్పి నేను 911 కాలో whatever కాలో చేస్తే, that is not a responsible way of dealing with H-1B fraud. And also, it is not my battle. It is not my battle. There are a lot of other frauds going on. If I have to pick a battle, I want to pick on the fraud by the President of the United States, which I did. That's much bigger fight than whoever, some Ramakrishna, Nagarjuna, whatever in Texas. So my whole point here, my whole point of talking about it is, yeah, you are claiming you're fighting H-1B fraud, and I am claiming you are fraud. Your tactics are not good, and all I'm begging the community is, see for what it is. ఇప్పుడు H-1Bలో కంపెనీలు, ఇండియన్ కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. ఎంతమంది ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు తెలియదు పర్సంటేజ్ వైజ్. మేబీ గుడ్ చంక్ ఆఫ్ దెమ్, మేబీ డబుల్ డిజిట్స్ లో ఉంటారు. I don't think there are single digit people ఉంటారు.
I hope they all face justice and then అందరు మూతపడిపోవాలని నేను కోరుకుంటా ఇలా ఫ్రాడ్ చేసేవాడు ఎవడైనా కానీ. బట్ ద బిగ్గర్ ప్రాబ్లం దేర్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ ద H-1B ఫ్రాడ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను డిఫరెంట్ పదాలు. H-1B ఫ్రాడ్ కాదు బిగ్గర్ పదం. దే ఆర్ అటాకింగ్ a small percentage of people committing H-1B fraud, but they're tarnishing the entire community. Exactly. That is my problem. If you don't understand, you don't understand. So my rant is up. Going back to the topic that you guys started with, right? I wasn't part of the conversation then. One thing I find ironic is that all the people that are complaining about the fraud in the all the people and all the people, Indian people that are complaining and supporting Sarah Gonzalez in her comment section or writing to her giving tips are forgetting that they are using someone. ఎలా చెప్పాలంటే దే సే డోంట్ డూ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ దే విల్ టార్గెట్ ఇండియన్స్ అంటున్నారు, బట్ యు ఆర్ సప్లయింగ్ ద టిప్స్ టు ద పర్సన్ హూ ఇస్ టార్గెటింగ్ ఇండియన్స్ to give them a more reason to target Indians. So if you really are concerned about the fraud happening among Indians and stuff, use the right channels. Complain to USCIS, complain to IRS, complain to all these other things that are there to actually look into this. Not to the person who is main aim is to target Indians and is using these issues as legitimacy. ఆ ఐరనీ మీకు కనపడకపోతే దెన్ మేబీ యు ఆర్ నాట్ mentally equipped to live in a multicultural dynamic society. You have to understand where the intentions are coming from and use the right channels to point out fraud if it is going on. If you have someone abusing the H-1B system, you have the labor department, you have your state attorney generals you can complain to, you can complain to the business bureau. There are so many legal legitimate ways to complain, not take the help of a racist, bigoted, non good faith actor like Sarah Gonzalez. She is not the ideal you guys are trying to make her to be. Learn to use the right channels. Don't use your laziness as an excuse to prop someone like Sarah Gonzalez. Well said. A simple test I ask for everybody supporting Sarah Gonzalez is, did she ever say, I am not against Indians, I am only against people who are doing fraud? అది చెప్పాలని ప్రతి దాంట్లో డిస్క్లైమర్ లాగా we're fine with her. No, She doesn't say that. she was very combative. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా I don't want to extend this, but this is an important point just came to my mind. ఆ నాగార్జున 911 కాల్ చేసాడు. ఆ 911 కాల్ కూడా తీసుకొని దాన్ని ప్లే చేసింది, తన షోలో ప్లే చేసి పిచ్చిగా నవ్వింది దాన్ని చూసి. ఎంత ఎగతాళిగా చేసింది, వీడికి తన రైట్స్ కూడా తెలియదు, ఎట్లా అంటే. I mean, it's like I felt sorry for that guy. I mean, it's like, why didn't you shut the fuck up, man? Just you know, you don't think you're as smart as, I mean, you're not as smart as you think you are. నేను కామెంట్ పెట్టా దానికి. I think confidence is good. Like, I think a lot of people are getting trapped into this Sarah Gonzalez thing are all people who think a lot more about themselves than they do. Don't be overconfident. Just stick to the basics. Just tell her, if you want to talk about this, we'll set up an appointment. I'll talk to you all you want off camera. I have no obligation to talk on camera, and you can meet up or you can meet my lawyers. They'll clearly explain it. Yeah. If you still have any questions and if you think we are doing some fraud, please complain to the relevant authorities. That's all. Don't need to talk anything else.